Akkam jirtu maatiiwwan qubee akaadaamii kun qubee akaadaamii irratti kan isiniif dhiyaatu barumsa herreegaa kutaa 12ffaati. Viidiyoowwan darban irratti egaa yuunitii 1 guutummaadhuma isaatti ilaallee ture. Viidiyoo kana irratti immoo egaa yuunitii haaraa yookaan boqonnaa haaraa boqonnaa 2 introduction to calculus kan jedhudha kan nuti walitiin ilaallu jechuudha. Introduction to calculus mata duree baay'ee bal'aadha. Sadurii irratti kitaaba sadurii irratti boqonnaa 3 ture. Asirratti garuu boqonnaa tokkotti deebisanii it is a very bulk chapter. Let we start. Okay. Unit outcome kana keessatti jechuudha. By the end of this unit you will be able to yeroo barumsa kana baranni fixnu jechuudha. Maal gochuu danda'u qabdu tokko deduce the rate of change of different quantities. Rate of change of different quantity yookaan rate of change jechuun maal jechuu akka ta'e beekuu qabdu. Inni kan bira calculate the rate of change of different quantities. Understand the gradient of a function at a point. What is gradient? Kan jedhu beekuu qabdu. Kan biraa immoo gradient of a function at a point. Inni kan biraa find the derivative of simple functions using gradient method. Find area of a region bounded by a function and x on or x-axis on a given interval. Understand definite integral. Warreen akkasii kana maal gochuu danda'u qabdu jechuudha. Beekuu yookaan immoo ibsuu danda'uun isinirra jiraata jechuudha. So akka konteentiitti kan iddoo kana kaa'e sadii qofadha. Isaanis immoo introduction to derivative, applications of derivative and introduction to integral kan jedhu jechuudha. Boqonnaa sadii ture isiniin jedhan ture. Kun boqonnaa tokko, kun kan biraa, kunis kan biraa turanii jechuudha dura. Amma garuu boqonnaa tokko taatee asirratti akka introductionitti maalidha? In our daily life jireenya keenya keessatti jechuudha. Guyyaa keessatti we come across things that change according to some well recognizable rules or forms. Yaw wantoonni jijjiiramaadha kan isaan oolan jechuudha. Yaw jireenya keenya guyyaa keessatti akkuma beeknu many physical phenomena involve changing quantities such as speed of rocket, change ta'a, inflation of the currency kana jechuun ol ka'iinsa yookaan immoo qaala'insa hard currency jechuudha. Hard currency jechuun yookaan immoo qaala'insa jireenya sana baqqaasi. The number of bacteria in culture change ta'a, the shock of intensity of an earthquake, an AC voltage, iddoo kanatti AC voltage in an electrical signal and so on. Isaan kun hundumti isaanii change ta'u jechuudha. Amma egaa introduction to calculus jedhama mata dureen keenya jechuudha. Calculus jechuun maal jechuudha? Calculus jechuun it is one of the components of mathematics that is concerned with what change and motion. Calculation componentii mathematics ta'ee maal faana wal qabatedha? Change wanta jijjiiramanii fi kan biraa motion faana wanta wal qabatedha jechuudha. Sochii faana. It deals with the quantities that approach other quantities yookaan immoo quantity tokko quantity biraa faana kan walitti approach ta'u yookaan immoo kan hidhata walitti qaban jechuudha kan inni qoratu. Thus, the knowledge of calculus is very essential, especially to deal with what the quantity that change at a variable rate. Yookaan immoo wantoota yerootti jijjiiraman irratti especially calculus sirriitti ni fayyadamna jechuudha. You need to understand the concept of derivative, integral wantoota kana understand gochuun nurra jiraata jechuudha. Waa'ee calculus gaafa barannu jechuudha. Historical note irratti calculus known in its history as infinitesimal calculus yookaan is a mathematical discipline focused on limits, continuity, derivative, integrals and infinite series. Isaan kuni calculus jedhamu. Limit kana kitaaba isa durii irra tureera amma yuunivarsiitiitti barattu. Continuity, derivative, integral and infinite series. Isaan kuni iddoo tokkotti calculus jedhamu jechuudha. Mathematical discipline isaan kana irratti kan inni focus jechuudha calculusin. Isaac Newton and Gottfried William Leibniz independently developed the theory of infinitesimal calculus. Kan isaan develop godhan Newton, Isaac Newton fi Gottfried jechuudha. In the latter 17th century, Newton was only 22 at the time. Yeroo sanatti umriin isaa waggaa 22 tureedha natti fakkaata kan inni kaasuu barbaadu jechuudha. Iddoo kanatti so introduction to derivatives jedha. Asirratti derivative dha kanatti jalqaba irratti ilaallu jechuudha. Isaan keessaatti immoo rate of change kan jedhu jechuudha. The fundamental philosophical truth is everything is what changes jedha. Yoo akka dhugaa lafarra jirutti jechuudha yookaan immoo akka dhugaa filosoofiitti
maadha wantoonni jijjiiramoodha yookaan immoo sa'aatii sa'aatiitti jijjiiramoo jechuudha. In physics the change in position is known as velocity or speed. In economics the price change is known as inflation. In business the change in cost in sometimes it is trend. In mathematics the change of values of a function is known as derivative jedhama. Mathematics keessatti change of values of function in maal jedhama? Derivative jedhama jechuudha. Better to understand the derivative which measures the instantaneous change, we need the concepts of change and average changes over intervals. Asirratti derivative in instantaneous change dha. Garuu tosoo biraan ga'een immoo concept change dhaatee fi average change immoo beekuun nurra jiraata jechuudha. Rate of change jechuun it is a rate that describes how one quantity changes in relation to the other quantity. Quantity tokko quantity biraa irratti akkamitti depend ta'aadha yookaan immoo how one quantity changes in relation to the other quantity. The unit of rate of change are what? Output unit divided by input unit dha jechuudha yookaan immoo per input unit. For example, cost per minute. Kana jechuun cost per minute jechuun gatiinsaa hammamitti jijjiirama miniitii keessatti jechuudha. Plants per hectare. Hektaara tokko keessa biqiloota hammamtu dhaabatee jira. Kuni outputidha. Kun immoo maal inputidha jechuudha. Maaliif outputiin biqiloota achirra dhaabnudha. Inputiin immoo lafarra dhaabatudha. Kilometers per liter of benzene, salary per month. Wanta akkana kuni rate of change dha. Unit isaaniiti jechuudha isaan kun immoo. Rates of change can be positive ta'uu danda'a, negative ta'uu danda'a yookaan immoo even zero ta'uu danda'a jechuudha. When a quantity does not change over time, it is called zero rate of change dha. Yookaan immoo yeroodhaa gara yerootti jijjiiramaan jiran taanaan jechuudha. Value isaanii it is zero rate of change dha jechuudha. Positive rate of change jechuun is the case when the value of two quantities xi, x1 and y increases at the same time and the graph is what? Slant upward yookaan immoo if it is increasing function yoo ta'e jechuudha salphaadhumatti. Fakkeenyaatiif x, y jira yoo ta'e daala xy coordinate irratti jechuudha. Xinis increased as turanii jalqaba 0,0 jechuudha. Sana booda as dhufe. Amma laala xinis dabaleera, ynis maal ta'eera? Dabaleera. So both are what? Increasing in the same direction itti dabalanii jechuudha asirratti. Inni kamidhammoo in the same time dha kan isaan increase gochaa jiran. So asirratti egaa akkasuma immoo slantaan isaa immoo upward yoo ta'e. Kana jechuun from left to right, when we go from left to right, it must be what? Increasing function yoo ta'e jechuudha. Inni kun positive rate of change jennaan yoo akka kanaatti deemate jechuudha. Inni kan biraa negative rate of change jechuun immoo is the case when the values of one quantity say x increases and the value of the other quantity what? Decreases gaafa ta'an jechuudha asirratti immoo. Asirratti kana qofaa miti gala wal jala darbuus danda'a jechuudha iddoo kanatti. X ni decrease ta'e y ni immoo gaafa increase ta'us immoo ta'uu danda'a. Decreases and the graph is slanted what? Downward gaafa ta'udha jechuudha inni kun immoo downward gaafa ta'u. Kana jechuun laalaa asirratti fakkeenyaatiif jalqaba as turanii asirratti x maal ta'e increase dha kan inni ta'e jechuudha. X maal ta'aa jira? Increase ta'aa jira. Y immoo maal ta'aa jira? Decrease dha kan inni ta'e jechuudha. Asii gadi laala as ture waan ta'eef amma asitti dhufe. So it is decreasing ta'e jechuudha. So x gaafa increase ta'e y immoo gaafa decrease ta'u yookaan immoo slantaan isa downward gaafa ta'u bifa kanaatiin jechuudha. From left to right itti gaafa deemnu downward direction qaba yoo ta'e it is what jechuudha karaa biraatiin negative rate of change dha. Negative rate of change. Inni kan biraani zero rate of change immoo jira. Zero rate of change in case when the value of one quantity say x increases and the value of the other quantity remains constant yoo ta'e quantity ni tokko increase ta'a ni tokko immoo constant ta'a yoo ta'e jechuudha. Then it is zero rate of change dha jechuudha. And the graph is what? Horizontal line dha. Kun yeroo hundaa horizontal line dha jechuudha. Bifa kanaatiin jira yoo ta'e x increase ta'eera garuu y immoo what? Constant. It is zero rate of change dha jechuudha. Asirratti fakkeenyaatiif haalaallu fakkeenyaatiif asirratti maal jira? Calculate the rate of change of the following pairs of numbers. Asirratti kuni initial point keenyadha. Kun immoo final point keenyadha kan nuuf kenname jechuudha. So rate of change gaafa barbaannu gaa rate of change gaafa barbaannu rate of change jechuuni final value minus initial value. Final value minus initial value. Amma gaa rate of change gaafa jennu gaa isarra keessaa inni irra keessaa maalidha?
y component change in y component divided by change in x component jechuudha karaa biraati change in y component kana jechuun change jechuun bifa kanaatiin kaa'uu dandeenya change dashiin kun divided by change in x jennee kaa'uu dandeenya so asirratti y componentiin keenya final point irratti maala this y tuni 4 dha jechuudha 4 minus 2 taati kanaafiyyuu 2 over asitti immoo x componentiin keenya x tun 3 dha x1 immoo 1 dha 3 divided 3 minus 1 that is 2 so rate of change keenya positive adha. Iddoo kanatti it is positive rate of change qaba jechuudha. Kanaafiyyuu slantaan isaa upward dha jechuudha. Yookaan immoo sloppiin isaa upward dha jechuudha. Inni kan biraan warra kanis bifa kanaatiin hojjenna jechuudha iddoo kanatti. Iddoo kanatti laala 2.3 and 3.4 kuni final value keenya kun immoo initial value keenya. Kana jechuun kanarraatii gara kanaatti dha jechuudha kan nuti deemnu. So 1 minus 3 that is negative 1 minus 3 is negative 2 and 3 minus 2 is what? 1. So negative 2 taate jechuudha. So it is negative rate of change is what? Negative adha jechuudha. It has negative rate of change. Inni kan biraan isii irra kan jiru immoo yeroo walirraatti irra sunu 0 dha jechuudha. Kan nuti arganne jechuudha. Inni kan biraan yoommoo bifa kanaa dhufe immoo 2 over 0 yoo bifa akkasii dhufe jechuudha undefined dha jechuudha. The rate of change is undefined jennee barreessinaa jechuudha asirratti. Inni kan biraan a function is increasing where the rate of change is what? Positive and it is decreasing when the rate of change is what? Negative. Functioning tokko increase dha kan nuti jennu. Functioning wayii kenname increasing function dha kan nuti jennu. If it is rate of change is positive, it is increasing and if it is rate of change is negative, it is decreasing function jennaan jechuudha. Yaa iddoo kanatti kun agasmara waanuma sirra akkasumatti jira natti hin fakkaatu kutaa 12 barattu waan ta'eef inni kan biraan iddoo kanatti note jedhee yookaan immoo akka yaadannootti kan inni kaa'e the two kinds of rate of change are average rate of change. There are two kinds of rate of change. The first one is what? Average rate of change and the other one is instantaneous rate of change jira. Average rate of change timing lama nuu kenname yookaan immoo intervalii wayii keessatti jechuudha. Instantaneous rate of change jechuun immoo akkuma fiiziksii keessatti ilaaltanii sa'aatiidhuma sanatti jechuudha. Sa'aatiidhuma sanatti fakkeenyaatiif average rate of change jechuun kanaaf kana gidduu ta'uu danda'a. But instantaneous rate of change jechuun bakka asuma irratti qofa jechuudha. Isheen kun instantaneous rate of change dha. Kana lamaan gidduuti immoo average rate of change akkasitti dha jechuudha. Mee tokko tokkotti naa ilaallu. Average rate of change if y is equals to f of x is a function yoo ta'e then average rate of change of y with respect to x with respect to x kana jechuun y over x jechuudha karaa biraatiin on the interval of a comma b is given by the expression average rate of change jechuun egaa y is equals to f of x daatiin nu kenname asitti intervaliin kun nu kenname kun value x ti jechuudha so average rate of change iddoo kanatti maal jedha y with respect to x nu jedha kanaaf change in x y over change in x ta'a jedha bifa kanaati so is equals to y in kana dateeti f of b minus f of a divided by b minus a ta'a jechuudha this is average rate of change dha interval y irratti average rate of change kan nuti barbaannu jechuudha fakkeenyaaf asirratti ilaala find the rate of change of a function f of x is equals to 2x minus 9 from x1 3 to x2 is equals to 6 jedha kanaaf iyyuu average rate of change gaafa barbaannu average rate of change gaafa barbaannu jechuudha is equals to maal ta'a jechuudha asirratti f of x2 minus f of x1 divided by x2 minus x1 ta'a jechuudha. So asirratti gaa f of x2 jechuun bakka x2 kana finne as keessa galchuudha jechuudha. So f of x2 ni qixxeetaa maala f of 6 dha jechuudha. Is equals to 2 times 6 12 minus 9 is equals to 3 taati jechuudha. Inni kan biraan immoo f of x1 is equals to f of 3 taati. As keessa immoo 3 jechuudha jechuudha. 3 times 2 6 minus 9 is equals to negative 3 ta'a. So f of x2 meeqa ta'eera 3 minus f of x1 immoo negative 3 divided by x2 meeqa 6 minus x1 immoo 3 is equals to 3 minus of minus 3 jechuun meeqa ta'a 6 divided by 6 is equals to no iddoo kanatti kun 3 dha sorry 6 divided by 2 2 ta'a jechuudha. So rate of change in meeqa dha
2 dha jechuudha. Ija kanaatiif egaa functioning kuni maalidha? It is increasing function dha jechuudha. Increasing function dha jechuudha. Salphaadhumatti immoo gargar baasuudhaatiif it is slope isaa meeqa 2 dha positive. Kanaafiyyuu it is increasing function dha jechuudha. Increasing function rate of change isa lama dhufa waan ta'eef jechuudha. Bifa kanaatiin hojjenne fiduu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti example 2 irra kan jiru maal jedha? Examine the motion of a car that travels along a straight road and assume that we can measure the distance traveled by car in meter at 1 second intervals as in the following charts. As keessatti ያው ካሪ ወይ ሞሽን ገገሳ ያራው ካን ሞ ትራቨል ጎቻ ያራ ዲስታንስ ወይ ይችላል ሰነ ቦዳ ሴኮንድ ቶኮ ቦዳ ዳካን ዲስታንስ ኢሳ ሰፈረ ሜጀች ዲስታንስ ኢንሳ ካን ኢን ሰፈረ and we assume that we can measure the distance traveled by one car in meter at 1 second second ho keessatti meeqa kan deemu jechuudha 0 ture second jalqabaratti meetira lama deemu second lamaffaratti 10 sadaffaratti 25 arfaffaratti 40 akka kanatti kan isaan deemaa turan jechuudha so find the average velocity during the time interval 2 to 4 average velocity akka nuti barbaadnudha jechuudha asirratti kan nuti gaafatan intervalii kamirratti 2 fi 4 gidduutti jechuudha so 2 fi 4 gidduutti gaafa barbaadnu average velocity keenya jechuudha yookaan immoo average rate of change keenya jechuudha maal goona fageenya deemame kana iddoo kanatti inni jala average velocity nuun jedhamte velocity jechuun maal jechuudha distance divided by time jechuudha so distance lama irratti deemame afur irratti deemame hir'isu distance lama irratti deemame irra distance time afur hir'isu lama goona jechuudha fakkeenyaaf iddoo kanatti s dhaatiin itoo fudhanne yookaan immoo average velocity keenya v average itoo jennee fudhanne jechuudha is equals to s of 4 minus s of 2 divided by 4 minus 2 ta'a jechuudha asirratti so s of 4 in keenya meeqadha it is 43 minus f of 2 in keenya meeqadha 10 divided by 4 minus 2 taati jechuudha sana kana jechuun egaa 43 hir'isuu 10 jechuun 33 irra 2 ta'a jechuudha kana bifa kanaatiin hojjenna jechuudha sana booda kana gaafa hirru 16 tuqa 5 taati jechuudha biirra kan jiru almost bifuma kanaatiin kan nuti hojjennu jechuudha inni kan biraan iddoo kanatti example 3 irratti maal jedha the accompanying figure shows the graph of the function f jedha function f dha kan inni graphing kun kan inni agarsiisu find the average rate of change of function f over the interval 0 to 9 jedha rate of change isa kan nuti barbaadnu jechuudha asirratti kan nuti gaafatan so rate of change ni gaa giteeta average rate of change is equals to asirratti 0 irraa kaanii gara meeqattidha gara 9tti kanaafiyyuu kun function argateeti f of 9 minus f of 0 divided by 9 minus 0 ta'a jechuudha average rate isa so is equals to f of 9 ni functioning kun asirratti nu kennameera laala iddoo kanatti f of 9 jechuun x irradhanne 9 irraa barbaadna jechuudha iddoo kanatti ilaala garaagarummaan kana gidduu jiru lama lamaatinidha sararri gidduu isaa jiru immoo meeqadha afuridha jechuudha kanaafiyyuu tokko lamarra naagin iddoon kun 9 taate jechuudha 9 irratti meeqadha iddoo kanatti kun immoo garaagarummaan as gidduu jiru tokko lamannis iddoon kun meeqadha jechuudha 3 dha jechuudha so f of 9 in keenya meeqadha iddoo kanatti 3 minus f of 0 in keenya immoo gatiin x ennaa 0 ta'u iddoo kanadha kan inni ta'e jechuudha so it is negative 7 divided by 9 minus 0 is equals to 3 minus of minus 7 jechuun meeqa ta'a 10 over 9 ta'a jechuudha rate of changing keenya 10 over 9 ta'a jechuudha kana bifa kanaatiin hojjechuun ni danda'ama jechuudha iddoo kanatti note yookaan akka yaadachiisaatti kan inni kenne note that the average rate of change is a measure of how much the function changed per unit yookaan unit tokko keessatti hammam jijjiirame on average over the interval sana keessatti unit tokko keessatti hammamitiin jijjiirame kan jedhu kan nuti agarsiisu geometrically the average rate of change of function y is equal to f of x on the interval of a comma b is the slope of the secant line dha jechuudha karaa biraatti the slope of the secant line through a comma f of a and b comma f of b
yookaan immoo slope of the secant line sarara kanaatiin uumamu jechuudha asirratti. Kana jechuun maal jechuudha karaa biraatiin average rate of change dha jechuudha. Average rate of change dha jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti maaltu nu gaafatamne compute the average rate of change of f of x is equals to 3x minus 2 over the interval of 0 is less than or equals to x is less than or equals to 2 jedha. Asirratti kana iddoo kanatti hojjenne jechuudha. Average rate isaa qixxeetaa meeqata? Average rate of change bifa kanaatiin barreessuun akka kanaatti barreessuun danda'amu baay'ee. Average rate of change keenya qixxeetaa maal ta'a asirratti? A irratti jechuudha. F of 2 minus f of 0 ta'a jechuudha. Divided by 2 minus 0 ta'a jechuudha. Is equals to 2 and finnees keessa galchinu 2 times 3 6 minus 2 4 4 minus 0 and finnees keessa galchinu immoo meeqa ta'a? Negative 2. So minus of minus 2 divided by 2 taatu 2 minus 0 is equals to meeqa taati kun 6 over 2 is equals to 3 ta'a jechuudha. Is equals to 3. Warra kaanis bifuma kanaatiin hojjennaa jechuudha. Na kuni badaagas mara wanta sirrakkisu waan ittiin fakkaatu. Inni kan biraan iddoo kanatti instantaneous rate of change dha. Instantaneous rate of change. Instantaneous rate of change jechuun for many functions such as polynomial, trigonometry, exponential, logarithmic and rational functions. Isaan kanaatiif jechuudha. It is possible to find their instantaneous rate of change for values of x in their domain. Function isaan kanaatiif jechuudha. Polynomial, trigonometry, exponential, logarithmic, rational function isaan kanaatiif jechuudha. Instantaneous rate of change barbaadu ni danda'ama for values of x. But the value of x must be what? In the domain of the function keessa ta'uun irra jiraata jechuudha. Fakkeenyaatiif iddoo kanatti ilaala. The instantaneous rate of change jechuun it is the change at a particular moment jechuudha. At a particular moment. Garaagarummaan instantaneous rate of change dhaaf average rate of change gidduu jiru average rate of change ni intervalii wayii irrattidha. A, B intervalii ta'uu danda'a. Intervalii kana irrattidha. But instantaneous rate of change jechuun bakka A irratti taanaan A irrattidha, B irratti taanaan B irrattidha. Yookaan immoo at that particular moment. Fakkeenyaaf gidduu kana irratti C irratti ta'uu danda'a, C irratti taanaan C irrattidha bakka. Instantaneous rate of change jechuun change of y divided by change of x ta'eeti. But y2 minus y1 over x2 minus x1 ta'eetu garuu asirratti maal change in x isheen jennu isheen jalaa kun jechuudha. Must be what? Very closer to and closer to 0 ta'uu qaba jechuudha. Kana jechuun garaagarummaan intervaalicha gidduu jiru jechuudha. x1 fi x2 gidduu kan jiru must be approach to 0 ta'uu qaba jechuudha. Almost the same point dha jechuudha karaa biraatiin. Asirratti average rate of change is the rate of change over the entire period. Over the entire period. Kana jechuun A, B irratti taanaan A, B entire period kana irratti jechuudha. Average rate kan ta'e. But instantaneous rate of change gaafa jennu garuu is the change at a certain period of time dha. Kana jechuun A irratti taanaan A irrattidha, B irratti taanaan B irrattidha, C irratti taanaan C irrattidha bakka dhumateera jechuudha. Asirratti instantaneous change rate of change kun gaafa hojjennu jechuudha. Formulaa mataa isaa danda'e qaba inni kun jechuudha. Instantaneous rate of change gaafa barbaadu fakkeenyaaf maal jedha? Evaluate the instantaneous rate of change of f of x is equals to 2x square plus 9 at x is equals to negative 3 jedha. Isa kanarratti instantaneous rate of change dha kan nuti barbaadu jechuudha. So asirratti changing y over changing x jennee dhuma changing isaa garuu bifa kanaatiin kan inni kennamu. F of x naught plus h minus f of x naught over h ta'a. But h is very closer and closer to what? 0 dha. H jechuudha asirratti. H kun maala? Closer to closer 0 dha jechuudha. Gara 0 tti gara malee dhiyaataadha. For the given function f of x is equals to 2x square plus 9 at x is equals to negative 3 then instantaneous rate of change in isaa gaafa maal goona oddoo x naught ishee jennu kanadha jechuudha asirratti negative 3 kan nuti geessinu. Instantaneous rate of function in tokko at x is equals to x naught irratti bifa kamiitiin kennama? Bifa kanaatiin kennama. Kana jechuun change in y over change in x is equals to f of x naught plus h minus f of x naught divided by h.
Kuni maadha? F at x is equals to x naught. Amma gaaffii isa kanarratti kan nuu kenname maadha? At x is equals to negative 3 irrattidha kan nuu kenname. At x is equals to negative 3. So at x is equals to negative 3 jechuun kun x nootidha jechuudha. Bakka x nootii kana negative 3 galchina jechuudha. So negative 3 gaafa galchinu as keessatti functionicha keessa jechuudha. Functionicha keessa 2x square plus 9 kan jedhu kana keessa isa jalqaba irratti x naught plus h galchina. X naught plus x the whole square in ta'u iddoo kanatti. X naught keenya meeqa dandira? Negative 3. Negative 3 plus h the whole square plus 9 kuma jirutti jira. Sana booda minus jedheetu amma immoo f of x naught. X naught keenya immoo negative 3 dha. Negative 3 galchina jechuudha as keessa. Iddoo kanatti bracketti banee jechuudha. Iddoo kanatti kun akkasidha. 2 times negative 3 the whole square plus 9 over h ni immoo akkuma jirutti jira jechuudha. Kanannaa qixxeetaa goonee furru kuni 2 asitti jira. Ishee kana gaafa square goonu h square minus 6h plus 9 taati. Ishee kana immoo gaafa irra baay'isnu negative kuni asitti negative 3 kana gaafa square goonu meeqa ta'a? Negative 3 gaafa square goonu 9 ta'a. Baay'isuu lama immoo 18. Kun 18 ida'u 9 isheen kun immoo jirti jechuudha. Sana booda kana hunda isaa gaafa irra baay'isnu lama ishee kana jechuudha. Kana argan sana booda gaafa salphisaa deemnu ishee kana taate jechuudha. Sana booda erga akka kanatti salphisnee booda 2h square minus 12h ta'e over h. Kana jechuun iddoo kanatti yoo barbaanne h kana as baafachuu hin dandeenyu. Sana booda maal ta'a? 2h minus 12 ta'u iddoo kanatti divided by h. h ishee kana h ishee kanaatiin ajjeessa. Sana booda maalitti galti? 2h minus 12. Amma gaa h'n maadhaneera closer to 0 dhaneera. Closer and closer to 0 dhaneera. Kanaafiyyuu kuni 0 ta'a jechuudha. Sana booda maal qofa tafa? Negative 12 qofa tafa. So the instantaneous rate of change of this function at negative 3 is what? Negative 12 ta'a jechuudha. Negative 12 ta'a jechuudha. Negative 12 ta'a jechuudha. Asirrattis immoo ilaala. Find the instantaneous rate of change of f of x is equals to root x at x is equals to x naught is greater than 0 jedha asirratti. X ni x naught irrattidha kan nuu kenname. Asirratti x naught kun valuun isaa greater than 0 dha nuun jedheera. Asirratti gaa kan nuti barbaannu maadha? Change in y divided by change in x is equals to maal goonanneerra? F of x naught plus h divided minus f of x naught divided by h dha jenneerra. Asirratti x naught kun x naught dhumatu nuu kenname malee wanta addaa nuu kennamne jechuudha. So asirratti jalqaba irratti bakka kana x naught plus h galchina. Square root of x naught plus h. Sana booda immoo minus amma immoo x naught galchina jechuudha bakka ishee kana immoo square root of x naught divided by h taati jechuudha. Bifa kanaatiin erga gashinee booda mee rationalize goonu isa kana. Rationalize gaafa goonu kana okay, rationalize goonu isa kana jechuudha. Rationalize the numerator yookaan immoo numerator isaa rationalize haa goonuti. Okay, rationalize haa goonuti meeshee kana jechuudha. Times maalitiin baay'isna jechuudha? Kana plus goonetti baay'isna jechuudha. Square root of x naught plus h. Sababiin isaa maaliifidha? As keessatti nuti h balleessuu barbaadna waan ta'eef jechuudha. Plus square root of x naught divided by square root of x naught plus h plus square root of x naught ta'a jechuudha. Kana gaafa rationalize goonu maal ta'a? Kana kanatti gaafa baay'isnu yoo kana beektu ilma yaada a minus b times a plus b yoo ta'e qixxeetaa maal ta'edha? A square minus b square ta'edha miti. Kanaafiyyuu kana ishee kana square goona ishee kana square goona jechuudha. Kana gaafa square goonu maal taati? X naught plus h taati. Isheen sun immoo minus x naught taati jechuudha. Square na goonu square root sarraatii badaa jechuudha. Divided by h into square root of x naught plus h plus square root of x naught ta'a jechuudha iddoo kanatti. Sana booda kun qixxeetaa asirratti kun x naught kana balleessu kanafumaadha h bichaa ta'a. H into square root of x naught plus h plus square root of x naught ta'a jechuudha. Asirratti ilaala h kun h kana na balleessu qixxeetaa maal ta'a asirratti kunas qofaatidha. Qixxeetaa maal ta'a? 1 over square root of x naught plus h times plus
square root of x naught dha jechuudha. So asirratti kalaala bakki h kana maadha it is approach to 0 dha yookaan immoo closer and closer to 0 ta'an irra maaltu h jechuudha. Sana booda gaa erga akkas ta'eeti kun maal ta'a jechuudha square root of 1 over square root of x naught plus square root of x naught ta'a jechuudha. Is equals to 1 over 2 times x square root of x naught ta'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Rate of changing keenya dhuma irratti maal ta'a jechuudha 1 over 2 times square root of x naught ta'a jechuudha. Kun kana fakkaata instantaneous rate of change kanumaatiin yoo nu ga'e yeroo viidiyoo itti aanu irratti maaluu walitti ilaalla jechuudha. Gradient of curves and rate of changes kan jedhu wal faana ilaalla jechuudha. Agasittuu nagaatti YouTube keenya subscribe share gochuudhaatiin nu deeggara.